John chapter 4, 1 John chapter 4, right, verse 4 to Hong Lori, Kajaya and Napa, the same Amina Muru, going again in Bible. Now to read 1 John chapter 4, verse and 4, Patam the Tams again of Palm is the 10. 10, 19, the Rangana, Ba, Kaipatuda. This is love. Now, go away. Melumati at the way now. This is love. Later, that this is love, the same answer is going part of this. Not that we love God. Meaning undi, melumati, melumati of this. Meaning undi, melumati this among Bible again. Melumati of this is the way part of that He loved us. Unni melumati, past perfect tense. Now, and send His Son to be the propitiation for our sin, atoning for our sin. Kaya po this day po punong atsan pa this day yin be that action means love. Das ngidin team. Ang tsamay na ani din. He commitna, kaya part is the book punung ay chan pasi lapida. Jungkumayna verse 19 ang kau niya pada. We love Him to the don't kumay na atin mulong gathi kau to the He loved us first. Ani diyamrang tiwi kapya. Ako isang desida ninong din tasami magdaya ninong din mulong tiwi magdaya. First mulong gathi daw desida. This is love. God loved us. Nanginig mulong tipo ko kisa mulong natida. Kaya mulong natida sa mga mulong natida siya. Tuwang kumay na nina tuganaw hindi mulong natida ko kung ang hindi mo, right? He loved us first. Israel sa Egypt, na maluwi ko to, Israel sa kisa sangay niya mulong tina kunune idi ko ne ta Israel sa position dia condition se tumin ko law to of course is minaira goya law le ko idi minaira igla law le ko is ma pe mo ring la law le ko kun ne ko tam to jai idi man ko thot de sa ayai shakna ayai di thang sa ayai di ne re to de sa ma na hindi mulong gating kumain na. Manuwa gato. Because God is a loving God. Di siya mulong tigay kumain na, hindi iluwa gato. For example, to ay freshers, to me, chomdi gawin niya daw niya, to me yung diwang niya ma. Iyaw di siya, manipure harang yung year di siya gawin. Inay di thang sa gawin yo. Di ay fit, siya ka na tang nilay kumain gawin yo. No. The answer is because God had loved them. Na hindi mo lumti, orong kumay na, inuwa ito doon. Desi ko pangdar ka. Desi ko siya tuwa, kaya hindi lang, layo na yung kuwa tsangi, hatakan ito, nasan ito, siya layo ko ito, siya buhay ito. Na hindi mo lumti, yung kumay niya ito, layo pa. Ni kaya ka sa katangay niya, kaya siya ngay niya, ngay lagi kahaya niya, ngay niya, ngay 12 ko, desi magtawa. Ate mong biya lo, 12 ko, yung niya mong kuya, okay niya sa, yung inaharap na kanalaga, okay na, higo rin, okay na, harang yung comment na yung ngawsin, yung laut sa minna, ngawsin na mihong higo rin, okay na, sa isang ko rin, okay na. Tamtito sa ni dito, harang din nilang powder na siya, because God has loved us. Kung nangyayari ito lang, hindi ko may not that we love Him. So, Israel tayo, inaum na iro ito na siya, idim nung tidim, na siya, God Himself is a loving God. Hatay nga, 1 John chapter 4, ang ina, pagkala, hadap nung hinito, God is love. Nila, what? Ito ay, kaya Elder Thomas na mangyari sa Yesus. Malungati, umay na, niyo, umay, sabang niyo, kanlakan, tigaroon na da,
cái này nó cũng mua thì cái nó lùng thiên nhà mà nó ngay cũng tìm lùng thiên này vậy nè trên thiên đâmแต่ฉันต้องฉันต้องแต่มันลงที่กันกูไม่อิสราเอลจะให้รู้ตัวก็มีการยกเว้นไม่ใช่ที่ที่ลำเราน้องชาการละรำไมนะพวกเราจิตมันกัลเลียมันไม่ได้อีที่ตายเงี้ยเลยฉันก็ไม่ชุนกันละอยู่ทั้งวันเลยจินจักรสิย้อนมันก็ไม่ใช่ยุ่งกันกันละทะลุเลยที่เราอยู่ที่ทุกข์กันไม่ได้เงี้ยอะไรทะลุสิไม่อยู่ที่อะไรเรา Why? God is loving God. God is love. Naman lumutihim ko may doon. Israel na, ito sa uling manglog lang. Wilderness lang, santam nilumutihan ng planet, nagkalit ko yaki. Nung may kayo ko yaki, puro na tingin na, di sa una, hon ko isa tiyaw, puro na tinglag, tate mo hitong rana. Yung gato na siya niyaw, yung gato, ijiba yung gato miya, not a single one who came out from Egypt would enter the promised land. Only their sons and daughters. And even Moses, their leader, because of disobedience. In one point, single one point here, disobedience. Ping rang mai me kan thi cho rang mai me na hay yai lo ke ai ja kan thi cho mai me ai pai na ai phit chang lo ga lung lo mi yi cha zo ba he mang sam nya ke ke ai ma ha da da ne hay ke sha ke ni ro na mai complain su isin ne ma mi na ro cho ke man tam ja da ya to ja ke ba ne tu ni grace wa ne la under grace la ne I said, they showed me that God Moses, nang to ngay said, can you do man nang to ngay na này đi lung là ai lung sai nang này căn thiên là lung pit ko sina nang promise land sa you cannot enter piska bu sang ni kai ko ai sira ko ai sa na yu am phang nam this is ngaya yin permission you can only view the land that flow with milk and honey but you cannot enter because you in one point disobeyed me Kauri kalloy Israel ta ni roi pinam Mount Sinai mangum ga aya easy by command just now and read this command in riyang command Moses na in shamor ga command lo shamor ga boy ga ni aya sna ya sna bolen ke halza sna lo shen na he thumra ga Kauri go jan and go lu Moses Israel ta ya sna ya wa kana tu de ningi mangtho gram ni kom ne ngai khai ngai ko phang ngai krak ayai kom ne ayai pangkala dipen tamra da kom nei ro to ne da malum thi ni ro to ne da kom mai malum thi cha chan re ro ma da kom mai malum thi ke de sa somehow e tu san no mai o ka de khan lum ra thek to ba si ka ne ko ya yo Moses cái gì làm công của công na Amran the moment when the children of Israel depend on themselves. Ini thoda ibnera ne when kambala Moses ne kehta न्याय में नम कहे तो कहू आई एम होली थमी डिपेंड करता हूं इस राम नहीं काला अले में थे तो तम हतई कोई बात इजन सा नरम और हिरो तो कवि काला लोय इवन ग्रेट सी समुद्र रा तो के तम काली ई दिस मोजे से दा डिपेंड तम रोमन मैं आई थी मैं आई ने देशे डिपेंड तम रोमन Tuna ina harang sainai mamutun kala the same dependence this yek sai kala unta ikla I'm holy Dungu maina
thami lising kyung this the near pitak thami lising kyung pitak tam the same amount this the same thami lising kyung ki this is Pentecost day ni go yung kala lai pang ay yung thumi ya this na my Holy Spirit dependent tam kala thami lising kyung ka siya New Testament ni na hati kumu ne mana manung thi ke umai Jesus Christ is the new ye ada kaya kedo behold the lamb ne Jesus Christ the yao cha ne ba kong yao cha nai po kai po this tao sai kan thi manung ne aton tam the say atonement si ko ri tam me pa da pa to sin to ada Jesus Christ ay atonement desena to mit ko na naitin norang de yung may maap desena Jesus Christ ay cross ay macam ko hi desena to sa hirap tung ko may na pabay amuhu pabay ay akru na ngina ni Jesus Christ ay asa may nego ni desena akru sa lemana. The sin has no power on you. Death has no power on you. This is tam paap to this the government power ne. Kahi wayer gom ne norok ram hell layer gom ne paap this no to. Tu nana me deliver ke hoina nahi tam ne ki tam ne this the paap. Kahi wayer gom ne paap ma. This is the when I get past the come to this. We still commit sin. We still falter. Now, do na ni na suppose may na po na ginong kala na po na ginong wala. Na hun ko yan ang as hatay wa kal mangsang ne no ngai mo ne. Nya hatay kay wa kala hay ang mangsang ne no ngai mo ne. Kung may pa nya ay pantibingin ko still na ya mangsang ne. Tu na nang believer ko na nang nagkalakot nang nag-show ka tam, nang napam ka tam, diya, isa'y pam, isa'y show, isa'y Bible na baga, transgressions and iniquities. They are no longer called sin, which can cause you death forever. Kaya isa nang natin pati, nung ay isa'y pati sila, nainan layman, nalaw to ba? Trong kumento na naitam na, kay tam na sila, whether you knowingly do it or whether willingly do it, they said that they are no longer called sin, but they are called iniquities and transgressions. They said that nang daily renewing your mind, sacrifice yourself as a living sacrifice. They said nang natap nilangay na. They said they saw a problem na ba that ni nagkaya lang sa Jesus Christ hadana ni yung ko they said na kaiti thui mak na kaiti kai merit kani thui mak for example Old Testament na thami Israel kaina patamina tasiti ko punong na yaw man na sacrifice tam atonement tam yaw man kala priest sina among sina kauman thami tasiti law thui mak ay yaw man hathu kauman Akoman to me this I qualification no to man ay koman yaw ta sa daw awang de kayo amit ki so yo kapak le yo ne awang ko ko yo shoy na law tam sa ay koman yaw sa ke shoy na me ko ga ay koman sacrifice accepted and the person who gives sacrifice is accepted. A problem this is nang may this na nan ko makala na kay merit hi magtawa kay ko matmiya kay sang khyamayo kay sang katiyo kay kay ko buwa ka tumayo ko kala tang ko ring ay papit la ala tu magtawa ay law this is nang Jesus Christ ay through nang Jesus Christ ay dipanan ko mangala na Jesus Christ ay merit is the merit of the Lamb is not you. Jesus Christ is perfection. This is kalahin ko may na ay kung may mulungti kung may na yaw sa
nang singa ni nang hai ma nang sing ma nei 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 ko ke na because of the perfection of the Lamb of God you have been forgiven. This is the one na tu de na ko ya pa the Bible this is love malung ti ra de not that love of God kaya merit kaya perfection nahi because he has loved me and kaya tin ti ko mai na ngai accepted the one tu de na ni nei mai se de si ko ko mai nei nan ko ya mo nei nan na ai de ko ko hada tu na ni nei mai se de ko ko mai nei mai se is to dwell on the perfection of Jesus Christ. Jesus Christ ai perfection de sira nang na ko ko ni you will be a perfect person in the sight of God. Hada nei perfection is nang na nei misal ko ra ngai you will never be tamin nang disa nei mai disa Jesus Christ ai perfection nang ko nei di nang perfect ko yo hada ngai na yao cha disa ngai na yao disa sacrifice tam ngai na altar ko to ne priest is not be sacrifice lamb is love. The moment I submit the sacrificial lamb, all my unrighteousness, all my sin transferred to the lamb. Kai ko ri kai shoi ngam ri kai sati ri kai thngai mak ri this yao cha do ra hai lak sang ra hada da ni kai ni ram ting ra ni lo le ni sanga na ne kai pa de mo to pa this ni di ko sacrifice ni di ko ne lo ko ban de re hada da wa cha kai this kai ti sin de ne ko pro de mi ko ma de mi ne ga na de mi this di wa cha kai sin wa cha sin de mi na a ne ri ai de ki kai ke shoi ngam ri ki kai la ni kai na ri kai shoi ni tat wa cha da ra na ai ge lo ram bo ra the say ya wa ka la le is the show is na ya cha de se nan le sacrifice of tam ga da ni ne ko ri de se ai an hong chang cha an hong to cha the when an sacrifice ko tam ga la the perfect and the righteousness of God transferred to you back. Next time we read this in the Yauta and the Hongra, in return and then go by. Nang umay thermog this. Go be this. Freely as a gift of the living Peter. So, ni next time we read this on the low, na yung thermog Peter. This is the way I say. That is love. This is love. Because he loved us first. Not that I love. Kaya kay perfection na yun. Kaya kay thermog siya kaya. So, kung may na, ngayon kay puriti siya, Jesus Christ na nahong tumin na. Jesus Christ na kim-arap na. Ngayon, my God, now I'm justified. Kaya nanggalato, kaya limata. Kaya nanggalato, kaya limata. I'm righteous. May thermog siya. I'm righteous. Tam try bang to me kay nan go righteousness level okay le. Ngay I'm still committing sin. Tam to the say read this is na kay more kay part is man. Kaya yung na sure na all our transgression, all our iniquities, daily we come to God and ask for. Tu nomina ki clearly show nang ko belong. Daily sacrificing, renewing our minds. The same process is on. Nam to say. May thermogenes. Ay nan wire base or way part. Jesus Christ, the perfect, spotless, blameless Lamb, bore your sin. Kaya gladly ana tuwin na Calvary Cross ang mga imin. Once for all, they did have more than may harap. Kauli ka tangay. Tamhatay, kung may malumiti sa hatat na tamhatay na ngayon na kapagpata. Darka, kung may na at pangmin na,
Nainan pagkat perfect lang mo. Jesus Christ ni pala naging Tharmon siya sa pagiging nito ng pagrangan ng university lang namin, college lang namin, wherever come to sa na you will be always a blessed person. Nang born pa, tumingay ko yung naikitang rin na, gomer sa rin na, nang gun rin na, nang strife ka rin na, nang hope na, kaya rin na, na iloy na ito. Kasi ikaw huwag, because that He loves you. He loves you, not that you love Him. Nang na share mo ito, na naitim, tipper ito, na tipper kumain na Tung kumainan, may natuwa kay Jeffrey sa Hamulon, talangian na Hamulon, may na John 1 John chapter 4. Kaya ay, iskoy pa ito. Kaya ay, magpatiyay naman, anang itim, tiping kumainan, nito hataw. Kaya netos, kaya resto, tingin